To understand this next story, let's start with a summary. Two men in Shitirira village in Lurambi, Kakamega County agreed to swap their wives and signed an agreement before the Shikoti chief to seal that deal. Patrick Mangala, a Boda Boda rider, agreed to give his wife Susan to Ernest Anjeche, a watchman. The watchman surrendered his wife Dorine to the Boda Boda rider. Now, Dorine has run away and the Boda Boda rider wants his former wife Susan back. Well, this has ignited an intense war in that village. Robert Wanyonyi now tells us the story of the Kakamega wife swap. A woman at the center of a wife swap agreement gone so between two men at Shitirira village in Lurambi, Kakamega County has vowed to stay put despite death threats from her former husband. Susan Juma said she decided to leave her husband of 5 years, Patrick Mangala, 3 months ago for the man whose wife Mangala has been cohabiting with for many years. Kweli akaniambia ukipenda tu ukipenda. Kama naona bibi yangu ni mbaya, wewe kuja tuishi na wewe na yeye na arudi huko. Kweli hata mimi nilikuwa na uchungu na nikasema kweli pengine bwana wangu anaona mimi ni mbaya, wacha mimi nirudi huko kwa Ernest. Susan said she decided to revenge on her former husband by agreeing to marry the man whose wife Mangala had fallen in love with. Wenyewe wakasaini. Bila alisaini akasema mimi nikaa hapa naenda kuchukua huyo. Sasa haikufanyika. Ndio mwisho akangojangu huko njia akimwambia ati mimi nilikuwa na saini tu kiasira, mimi nataka bibi yangu. Currently, Susan is staying with Ernest Anjeche at his Shamala village home in Lurambi. Anjeche, who willingly took her in as a revenge on his unfaithful wife Dorine, has announced that elaborate plans are underway for him to pay dowry for his new wife. Kaamua akarudi nyumbani akachukua vitu zake akasema sasa ikiwa bwanake ameharibu nyumba ya mwingine, basi ni kama anamdharau kwa sababu anatoka kwake anamwacha kwa nyumba anakuja kwa bibi ya mwingine. Yeye akaamua kuchukua vitu zake akakuja kwangu. The feuding men had earlier signed an agreement to swap their wives at Area Chief Nicholas Odhiambo's offices in Shikoti about a month ago, but Mangala has since disregarded the pact and is now demanding back his first wife Susan. Walikuwa advised kwamba ni kinyume kufanya hayo maneno mahofu mpaka Jumatatu warudi kwa chief atasort out hiyo malalamishi yao. He claims to have been forced to sign the agreement by administration police officers at Shikoti, arguments that Anjeche and his wife Susan have dismissed as lame excuses to have Susan return to him. Nangali anasumbua tu hadi saa hii. Ngala anasema tu mimi nirudi. Kata nifanye nini? Mimi ni bibi yake. Hata kuna wakati tena akakuja hapa jioni akaniuliza unafanya nini hapa? Twende rudi kwa nyumba yako. Nikasema mimi bila ulinidharau nitakaa tu hapa. Sasa tumekaa. Bibi kwangu ni kama amekataa huyo jamaa ameenda nyumbani. Hata namba ya simu ni kama amebadilisha. Hawasikizani. Sasa huyo amesikia ujungu. Mimi ningali na wake. Na huyo kwangu ameenda. Sasa akaamua. Tulikutana naye kwa njia akaniambia nirudishe bibi yake kwa sababu yeye hana wangu. Susan says she's not ready to go back to Mangala, a Boda Boda rider, and instead insists that she's satisfied living with Anjeche, a night guard who is much older compared to her former youthful husband. Nyumbani, juu yeye ameniletea hapa vita. Sababu nikiwa huko mimi ni mbaya. Nimekuja hapa nimemwachia nafasi ndio ananifuatafuata. Sasa nilikuwa nimeamua niende nyumbani alafu ashughulikie watoto wake. Juu hataki nikae hapa. The agreement between the two men who reside barely a kilometer from each other stipulated that the two women swap husbands but take with them their male children until they come of age. Mangala's father, Mzee Peter Mangala, says it was wrong for the two men to enter into such a ridiculous agreement. Bila ilifika huko kwa chief wangerudisha nyumbani, wazee wakae kwanza, waamuru ndio iendelee. It might have started like a normal disagreement between two individuals that now involves wife swapping between the two, but the matter or scenario has clearly defied the logic and wisdom of elders in this area. Robert Wanyonyi, in Shitirira village, Lurambi constituency, Kakamega County.